Castro. I'm happy to be here. I'm going to read three of my poems that I originally wrote in Spanish, and Christopher's going to do the English translation. But first, I'm going to do a little excerpt from a poem by a Mexican poet named Jaime Sabines. He was born in 1926 and died in 1999, section 19. So an excerpt from that. So I'm going to read it in Spanish and then in English. Como pájaros perdidos, sección 19. Como ahora no hay maestros ni alumnos, el alumno preguntó a la pared, ¿qué es la sabiduría? Y la pared se hizo transparente. Like lost birds, section 19. Since at the moment there are no teachers nor students, the student asked the wall, what is wisdom? And the wall made itself transparent. All right. This one is El Salvador del Pueblito. El Salvador del Pueblito. Decían que una quimera vivía en el tugurio llamado Azuetral, adentro de una pulpería donde solo se vendía pan dulce y sangre de cabra. Los chismes y rumores de la gente metiche nunca paran de sorprenderme. Un sacerdote llegó a mi casa, ganada por mi tata en un juego de ajedrez hace 7 años. El alemán que perdió el juego contra mi padre se suicidó. Bueno, el sacerdote llegó a mi choza. El sacerdote llegó a mi choza y le dijo a mi papá que yo era un gran don nadie, que mataba lobos y vendía sangre a brujas. Mi padre me preguntó que si era cierto. Yo le dije que el pasado es pasado. ¿Y qué pasa si yo le he vendido sangre de lobo a la bruja de Azuetral para que la mezcle con leche de cabra para tranquilizar a su quimera, para que esa bestia no tenga que ir haciendo alborotos por todo el pueblo? Savior of a small town. They said a chimera lived in a ghetto called Espejos, inside of a bodega that only sold sweet bread and goat's blood. Nosy people's gossips and rumors never ceased to amaze me. A priest came to my house, won by my pops in a chess game 7 years ago. The German who lost that game to my father committed suicide. Well, the priest came to my crib and told my dad that I was a great nobody who killed wolves and sold blood to witches. My father asked me if it was true. I told him that the past is the past. And what would happen if I have sold wolf's blood to the Azuitral witch so that she can mix it with goat's milk to soothe her chimera, so that beast doesn't have to go on a rampage all over town? Right. Este poema, el segundo, se llama Sueños Oscuros, para Agustín Barrios Mangore, 1885-1944. Por debajo del agua, las flores nacen de pescado, en las nubes los árboles crecen llorando, y la pobre lluvia, viendo su tristeza, le da nacimiento a las gotas de lluvia frías, frías como noches oscuras en la cual la madrugada siempre muere. Muerto, el Señor se despierta en otro mundo y toca su favorita canción con una guitarra pintada por el joven Picasso. El nombre de la composición, Un sueño en la floresta. Dark Dreams, for Agustín Barrios Mangore. Below the water, the flowers are born of fish. In the clouds, the trees grow crying. And the poor rain, seeing that sadness, gives birth to the cold raindrops. Cold, like dark nights, in which the dawn always dies. Dead, the gentleman awakens in another world and plays his favorite song with a guitar painted by a young Picasso. The name of the composition is Un sueño en la floresta. The third and final poem, el último poema that I'm going to read is Malos Hábitos. El coyote me pidió carne roja. Yo le dije que no tenía. El coyote se enojó y se fue. Yo llamé a mi primo hermano. Pablo, yo grité con toda mi fuerza. Él sacó la cabeza por la ventana. Pablo tenía una jupa tan grande que era un milagro que la podía sacar por la ventana. Quiero carne, yo le dije sentado bajo de un palo de mango que nuestro abuelito sembró antes de la guerra civil. Pablo era un carnicero y tenía dientes de caballo,
ojos de rana, orejas de rata y una nariz como las brujas que reinaban cuando el mamut existía. Ya voy para abajo, él me gritó. El coyote regresó. Pablo se acercaba con una olla de carne en sus manos. El coyote me miró en los ojos y me dijo, necesito un cigarro. Bad habits. The coyote asked me for red meat. I told him I didn't have any. The coyote got mad and left. I called my first cousin. Pablo, I screamed with all my might. He stuck his head through the window. Pablo had such a big noggin that it was a miracle it could fit through the window. I want meat, I told him, sitting under a mango tree that our grandfather planted before the Civil War. Pablo was a butcher, and he had horse teeth, frog eyes, rat ears, and a nose like the witches who reigned when the mammoth existed. I'm coming down now, Pablo yelled. The coyote returned. Pablo approached me with a pot of meat in his hands. The coyote looked me in the eyes and said, I need a cigarette. Hi everybody, I'm Christopher. It's a delight to be here. Thank you, Kyle, for inviting me to read. It's wonderful to hear Jose and Joanne. I'm going to read you some poems from my second book. This first poem starts with an epigraph by the poet Heather Crystal, and it's from her poem Taxonomy of that November. And the epigraph reads, we were happy and wretched and cloudy and setting fire to everything for warmth. And the title of the poem is, It's Something People in Love Do. It's a late film, not one of their best, clogged with a love interest that never really makes your pants itch. But when the Marx Brothers keep the train moving so the hero can make it to town to record the deed and afford to marry the girl of his dreams, they chop the whole damn train up to feed the fire. Frightened passengers in bustles and waistcoats watch their seats axed from beneath them as women cradle their children and men stand around looking affronted. Then they hack up the walls and the roofs, carrying armfuls of train forward to turn into steam, to keep things moving. And I'm not saying we should watch fewer old movies. What I am saying is maybe everything's not a metaphor for trying to pay the bills on time. I love your credit score. It could pin my credit score to the late summer soil and pee on its head. My credit score would roll over and take it. But what do you think of that chicken dinner I made last night? How caramelized the thighs, the bourbon from a plastic jug. How beautiful that farmhouse looks passing by in the distance. If we could get off this train, we could go get it and tear it to pieces with our teeth, tossing hallways and lintels to the flames. Then we could clean each other's face with our tongues. It's called kissing. People in love do it. Es algo que las personas en amor hacen. Estábamos felices y desdichados y confusos y quemando todo para calentarnos. Heather Crystal, Taxonomía de ese noviembre. Es una de sus últimas películas, no una de sus mejores, obstruida con un amante que no le pone fuego a tus pantalones. Pero cuando los hermanos Marx hacen que el tren se mantenga en movimiento para que el héroe pueda llegar al pueblo a tiempo para registrar su matrimonio y poder casarse con la dama de sus sueños, cortan toda la madera del tren para darle comer al fuego. Asustados pasajeros en polizones y chalecos ven sus asientos cortados con hachas en su presencia, mientras que madres sostienen sus niños y hombres se quedan parados viéndose ofendidos. Después cortan las paredes y el techo, cargando un montón de tren para adelante para convertirlo a vapor, para que las cosas sigan adelantándose. Y no estoy diciendo que deberíamos ver menos películas viejas. Lo que estoy diciendo es que no todo es una metáfora para pagar las cuentas a tiempo. Amo tu calificación crediticia. Podría sostener a mi calificación crediticia a la tierra de la tarde verana y orinar en su cabeza. Mi calificación crediticia lo aceptaría. Pero ¿qué piensas de la cena de pollo que hice ayer? ¿Qué caramelizados estaban los muslos? El bourbon vino de una botella plástica. Qué linda se ve la casa de Hacienda pasando en la distancia. Si pudiéramos salir de este tren, pudiéramos ir ahí y traerla, rompiéndola a pedazos con nuestros dientes, tirando pasillos y dinteles a las llamas. Después, pudiéramos limpiar nuestras caras con nuestras lenguas. Eso se llama besar. Las personas en amor lo hacen.
This is a short one called An Emergency Every Day of the Week. It's how you know I love you. The trees along the ridge line sway into one another the way I lean into you. Clouds rush from us the way we run away from the world. An ambulance screams along the street at 3 a.m. Inside, there's you on a gurney and me on a gurney. No nurses either side, not even a driver. We split the cold air like a scalpel, a bump. I reach out my hand for yours. Yours is there in the air, and it clasps mine. The ambulance just went off a cliff. Now we're flying, and we're fine. Una emergencia todos los días de la semana. Es como sabes que te amo. Los árboles por la cresta van moleándose entre ellos de una manera que me apoyo a ti. Las nubes se van huyendo de nosotros como nosotros huimos del mundo. Una ambulancia grita por las calles a las 3 de la mañana. Adentro estás en una camilla y yo en otra camilla. No enfermeras en ambos lados, ni siquiera alguien que maneje. Cortamos el aire frío como un bisturí, un golpe. Estiro mi mano a la tuya, su mano en el aire y agarra la mía. La ambulancia se cayó a un precipicio, ahora estamos volando y estamos bien. And this is called Our Beautiful Life When It's Filled with Shrieks. I write a lot of poems about grocery shopping. I don't know why. Wegmans just has me by the heart and the brain. So picture Wegmans, the fruit section. I'm doing a balancing act with a stack of fresh fruit in my basket. I love you. I want us both to eat well. We're not allowed to buy blackberries anymore because they're mean to their workers, and you read left-wing news sites. Till when, I asked, and you said nothing. So that's one healthy food off the list. I'm still buying pineapples, and you're still eating them. I guess you've never seen the websites about those. Nobody in the supermarket knows that I am a puma. This morning our cat rolled on the floor, showing me her belly, which I leaned down and rubbed. Beneath a backyard pine tree, the neighbor's cat was eating one of our cat's moles, at least the moles we rent from the landlord for her. It's so complicated staying alive sometimes. The voices of the collection agencies on the answering machine sound menacing. They're paid to sound that way, and they're not paid much more than the people they're menacing, which can get you thinking, if you're the sort who likes to think about that sort of thing. Other people subscribe to adventure cycling magazines and read about men who rode across Turkey in the late 1800s, before anything was happening in the world, before cantaloupes probably existed, when you could get an honest wage for an honest day's blackberries, when we loved like fierce mountain storms with the blood of eagles in our hearts, exchanging grocery lists that just said you, all the way down. Nuestra hermosa vida cuando está llena de gritos. Estoy haciendo un acto de equilibrio con un montón de frutas en mi canasta. Te amo. Quiero que los dos comamos bien. No podemos volver a comprar moras porque tratan mal a sus empleados. Y usted lee sitios de noticias socialistas. ¿Hasta cuándo? Te pregunté y dijiste nada. Es una fruta saludable borrada de la lista. Todavía estoy comprando piñas y todavía te las estás comiendo. Quizás nunca viste los sitios web sobre eso. Nadie en este supermercado sabe que soy un puma. Esta mañana nuestro gato se volcó en el suelo enseñándome su panza y me agaché y la froté. Debajo de un pino en un patio interior, el gato de nuestro vecino se estaba comiendo un topo, por lo menos los topos que alquilamos a nuestro propietario. A veces es complicado seguir viviendo. Las voces de las agencias de cobro suenan amenazantes por el contestador automático. Les pagan para que suenen así, y no les pagan mucho más que a las personas que amenazan. Pero lo que hace pensar, si eres el tipo que piensas en esas cosas. Otras personas se suscriben a revistas de aventuras ciclísticas y leen sobre hombres que montaban bicicletas a través de Turquía a los fines de los 1800, antes de que pasaran cosas en este mundo, antes de que los melones probablemente existían, cuando usted podría tener un sueldo honesto por un día de honesta cosecha de noras.
Cuando amábamos con una violenta tormenta en la montaña, con la sangre de águilas en nuestros corazones, intercambiando listas de compra que solo decían usted, 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 hasta el fin del papel. Thank you, Steve. Thank you, everybody.